Hai semuanya. Hari ini Ray and I will be sharing about a topic that sits close to my heart due to the personal experiences that I've struggled with in this area. Dan hari ini aku juga mau share what I've learned, what we have learned and experienced. Jadi, we wanna discuss sesuatu yang menarik banget, yang mungkin banyak dari kita udah sadar sebenarnya, tapi seringkali we just don't delve deeper into it. Jadi guys, hari ini before we delve deeper into it, yuk aku mau kita sama-sama dari awal do it a little bit differently today. Aku mau kita sama-sama kayak think deeper. Coba dong ketik di chat box dulu, think deeper. Think deeper. Jadi nanti as aku sama Risha, kita mau sama-sama gali and reflect ke kondisi kita masing-masing. And as we write our notes, biarlah kita nggak cuman kayak terbiasa nyatet all the points di HP kita atau di tablet kita atau di laptop kita, semua kita catet, not a word escape. Tapi kayak kita nggak benar-benar mikir apa yang kita sebenarnya lagi tulis gitu. I know this because I often do it too. Jadi hari ini let us try something new. Let us mungkin we can grab a piece of paper because writing it by hand is always better. We can grab a piece of paper dan kita mau tulis nggak cuman kayak control C, control V, tapi kita mau tulis sesuatu yang benar-benar kita sudah proses dan something yang we actually understand. Jadi oke, kita mau sama-sama think as we listen hari ini. Dan gak cuma think, tapi kita juga mau sama-sama connect with the Holy Spirit because it's not me, it's not Ray who's gonna be speaking, tapi may the Holy Spirit speaks directly to our hearts as well. Okay, I want to open with this historical guy. Okay, jadi this historical guy, this is a Japanese soldier. Namanya adalah Hiro Onoda. Jadi he was a Japanese soldier who was sent to a tiny island in the Philippines during World War II. And after only several weeks di sana, there was an attack from the US and it forced the Japanese soldiers untuk masuk ke hutan. Tapi yang menarik was kayak we all know kalau jadi dia ini dikirim di December 1944. And we all know kalau World War II ended in 1945. Tapi this guy stayed in the jungle until 1974. So he stayed in the jungle for the next 29 years even after the World War II has ended. Kayak pas udah selesai nih World War II-nya, orang-orang udah kasih tahu dia kayak, bro, the war is over, let's go home. Kayak he knew that, okay, orang-orang udah kasih tahu dia the war is over. Tapi kayak dia nggak percaya, and he chose to stay there in the jungle, living in alert, living like continuing his guerrilla campaign from 1944 until 1974, sampai literally his former commanding officer had to fly back to the island 30 years later to personally tell him kayak, bro, the war is over, let's go home, you're off duty. Jadi kayak he knew the truth, tapi his life didn't change. He still lived in the jungle, he was still doing the guerrilla attacks, and for 30 whole years. That is a long time to be living out a lie. Dan nggak cuman hidup Hiro Onoda aja, tapi we can also see this pattern of knowing the truth does not necessarily free us from what's not true. Let's look at this research. Jadi I just randomly picked two researchers, kayak banyak banget research tentang ini. It's about like intergenerational transmission of parenting behaviors dari satu generasi ke generasi berikutnya. If we look at this research yang aku highlight biru aja, kayak parents who report experiencing physical abuse or witnessing violence in the home during childhood are at increased risk for reporting that they engage in abusive or neglectful parenting. Dan orang tua yang neglected as a child itu kayak are 2 times as likely. They are 260% more likely to be neglectful as well when they have a kid one day. Dan kayak this is fascinating karena kayak logikanya anak-anak yang tumbuh dari pengalaman-pengalaman gak enak karena bad parenting orang tuanya itu seharusnya gak mau ngelanjutin cycle-nya ke anaknya nanti. I remember growing up, my parents weren't always as well off. Jadi kayak when I was very young, maybe like 4 or 5, ketika aku pergi ke toko mainan gitu, kayak I will silently check the prices and not even show interest at all. Kalau aku tahu itu mahal gitu. Jadi kayak I was just gonna check it silently. Terus kayak kalau aku tahu itu mahal, I'm just gonna keep quiet and gak ngomong dan gak show interest juga. Jadi karena aku tahu kalau aku ngomong it's gonna be a burden for my parents. Jadi kayak
ya udah aku diem aja. Tapi even a 4-year-old me, a 5-year-old me could promise myself. I remember promising to myself kayak one day when I have a kid, ini aku nggak tahu ya, like a 5-year-old brain, I'm gonna be well off so that my child will not have to go what I went through. Uh, dan mungkin kita kayak sering dengar juga, baik dari diri kita sendiri ataupun dari teman-teman kita, dari keluarga kita, orang-orang yang bilang kayak I will never be like my dad, I will never be like my mom. Aku nggak bakal didik anak kayak orang tuaku. And if we look at their lives, fast forward beberapa tahun kemudian, they got married, they have a family, and they end up exactly being exactly like their dad. They end up saying the exact same words, the exact same reactions. They carry the same patterns that they promised they would leave behind. And this is fascinating karena the big question is we come to a question yang apa ya? Why do we see this generational pattern? Why do we see this thing di mana kayak we know the truth, tapi the truth doesn't necessarily set us free. Kayak we know that bad parenting is not good, tapi kayak we can't get out of it. Why? Bukankah seharusnya orang-orang yang udah first hand ngalamin the painful experiences dan paling tahu rasa sakitnya tumbuh di keluarga yang abusive, yang neglectful, itu yang paling tahu dan nggak mau ngelanjutin the cycle to their own children. But the statistics say otherwise. This shows kalau ternyata orang-orang yang udah tahu, udah ngalamin, dan beneran mau untuk berubah, itu nggak tentu pasti bisa berubah. So just knowing alone is not enough. Karena mengetahui sesuatu nggak berarti kita pasti sudah menghidupinya. Contoh, ini aku pakai contoh yang lebih sehari-hari ya. Dan by the way, disclaimer dulu, aku nggak bermaksud mau nyinggung siapa-siapa, karena aku sendiri pun nggak sempurna, and I'm still struggling with several of the things I'm gonna be listing out right now. Contoh, number one, kayak we already know scrolling is not good. Tapi kayak procrastinating is not good. And we want to stop doing it. Tapi we find ourselves seringkali in the same cycle for years, every single day, scroll TikTok dan Taobao dan Pinduoduo jam 2 pagi. Atau kayak we already know that blue light is bad for our eyes. And we want to get our 8 hours of beauty sleep. Tapi tiap malam kita tetap masih scrolling. Atau kayak we already know gaya komunikasi itu penting. Kayak kita kalau mau ngomong mesti udah banyak belajar, udah penuh kan otak kita. Tapi kalau kita ngomong nggak tahu kenapa, apalagi kalau ketemu orang yang nyebelin gitu, langsung keluar kata-kata nyelekit, langsung keluar kata-kata yang bikin konflik dalam kelompok gitu. Atau kayak udah tahu nih, overthinking is not good, tapi we keep on doing it and we don't know how to stop. Atau kayak something yang relates sama topik Friday Service kita minggu lalu tentang Imago Day, we already know that we are special in God's eyes. We already know that we are created in the image of God. I know that I am loved unconditionally, but I am still stuck in the achievement mindset dan ngerasa diri gagal kalau I don't perform well. And it's just a cycle we keep on repeating from year after year. Dan kayak hearing more of the truth doesn't change the fact that that is not what I'm living. Jadi kok bisa ya? Why is it that seringkali kita tahu sesuatu, tapi we just find ourselves crippled or even enabled to do what we say we want or won't do. Dan banyak dari kita dalam berbagai aspek kehidupan kita itu ngalamin ini gitu. And even if it's actually good, even if we actually really want to do it, we cannot do it. So we know that the problem is not a lack of will, bukannya karena kita kurang berkemauan, tapi kayak apa ya masalahnya? And tonight we are gonna discuss about this, specifically in the context of last week's sermon yang dibawakan Pastor Andri tentang Imago Day, yaitu made in God's own image. Jadi kita mau crumble down the layers. Sebenarnya Tuhan bilangnya kita gini about our identity, tapi kenapa seringkali kita hidupnya nggak seperti ini? So let's start with the truth about who God says we are. We already know that I am created in God's own image, and we are His workmanship. We are deeply loved by God, and nothing can ever separate us from His love. We are chosen, we are called, we are forgiven, we're made new, we are His child, we are accepted. Dan kita juga udah tahu kalau Firman bilang kan, oh you will know the truth and the truth will make you free. The truth shall set you free. Tapi kayak we cannot deny that seringkali in life, we are not living like we're already set free. Yes, we already know the truth. But between the truth and the truth sets us free, itu kayak ada jembatan yang patah. There's a missing link because the truth is not setting me free. Contoh aku, I grew up in a Christian family.
So of course I know the truth that I am loved as I am, that kasih Tuhan buat aku itu always at its maximum point, and there's nothing I can or not do yang bisa mengubah itu. I know that I matter because not because of what I do, but because I am his workmanship. Tapi kayak I live life like I don't. Karena aku pun mengalami kalau ternyata knowing something does not directly correlate equal to living it out. Even after I wholeheartedly decided to give my whole life to Jesus, I still find that I couldn't live out the truth. Kayak I still found myself trapped in the performance and achievement based love, and somehow my subconscious mind itu percayanya kalau aku baru layak dikasihi ketika aku sudah achieve sesuatu. Dari mana aku tahu ini? From the way I lived my life. Contoh kayak dulunya up to ya sampai I graduated terakhir, kayak I really prioritize my GPA. Kalau nilainya jelek, mungkin gak jelek-jelek banget lah ya, paling saya dapat 80 gitu. Aku bisa ngedown banget gitu, kayak ngedown banget sampai 2-3 hari. Terus kayak down aja. Dan aku tahu karena ya sebenarnya deep down my identity was tied to nilai, was built on that. Dan Caitlyn nilainya harus bagus, kalau enggak kayak the deepest insecurity of my heart sebenarnya kayak will I still matter? Atau enggak kayak ada masa-masanya aku stres banget tiap aku buka sosmed, ini zaman-zaman COVID deh waktu itu. Tiap aku buka sosmed dan aku ngeliat teman-teman aku yang seumuran aku tuh udah achieve macem-macem. Mereka udah kayak beli rumah pertama, beli mobil pertama, udah kayak nggak tahu deh kemana-mana gitu kan. Terus kayak when I saw that, I just felt left behind. Aku ngerasa kayak, what am I doing? Jadi, what did I do? I distracted myself with reading useless fiction novels. Dulu aku suka baca novel, aku bisa baca novel 10 jam sehari, guys. Jadi kayak, bahkan makan sambil baca, semua sambil baca gitu. Kayak, because kayak reading can take my brain elsewhere, and I don't have to live in the reality of my current life. Dan oh ya, by the way, seringkali kayak when we cannot stop doing something, a bad habit, scrolling, doom scrolling, reading, watching movies, series, seringkali kayak itu bukan karena we addicted to that, tapi seringkali juga bisa jadi karena we're actually running away from something. For me, it was the feeling of insecurity, feeling like I am late, feeling that I am left behind, feeling that I am a failure. And that is the feeling yang aku nggak mau sit with. Akhirnya aku kabur, aku doom scroll, aku kabur, aku baca novel 10 jam sehari. Dan next, kayak how do I know? Aku selalu avoid, I'm very risk avoidant. Karena aku takut kalah, aku takut terlihat jelek. Jadi kalau misalnya ada kelas yang kata orang susah, walaupun menarik, aku nggak bakal ambil. Karena nilainya bisa jelek. Aku mendingan ambil kelas yang nggak guna, tapi gurunya nggak baik nilai. Kayak menurut aku, yang penting nilai gue bagus. Jadi, apa ya, even in spiritual life, I also find this I also struggled with this gitu. Kayak I used to be so stuck on kasih yang bersyarat that I'd find it guilty. I'd find myself to be guilty kalau aku belum baca 365 sampai sore gitu. It came to a point dimana kayak I found it hard to even slow down in life. It was like aku harus selalu be on the move, selalu harus produktif, selalu harus menghasilkan. Karena if I don't menghasilkan sesuatu, if I don't achieve anything, deep down aku percayanya I'm not deserving of love. I am not worthy enough. I don't matter enough. Jadi intinya between knowing the truth and actually living it out itu a completely different story, and it's oftentimes not about a lack of will. Kayak that Japanese soldier, of course deep down he would have wanted the war to be over. Like mana happy sih tinggal di jungle for 30 years and always be on the lookout, always be on alert. And the statistics yang bilang kayak orang tua yang ngelanjutin that generational bad parenting to their kids, of course they don't want that gitu. Tapi it's not a lack of will, it's not a lack of experience, it's definitely not a lack of knowledge, but what is it? Jadi if we think deeper into it, sebenarnya seringkali the missing link between the truth and how we live is the layers of false beliefs that we have. Please follow me, karena this is the main message of what I'm trying to say. The reality is, iya, Firman bilang, we are created in God's own image, dan lain-lain. Tapi over time, as we go through life in this fallen world, kita ngalamin penolakan, kita ngalamin dibanding-bandingin, kita ngalamin kegagalan, kita dipermalukan, kepala kita mulai penuh sama sumpah serapah ini yang aku taruh di slide, yang mungkin banyak dari kita pernah dengar atau bahkan sering dengar atau bahkan diulang-ulang terus, atau mungkin nggak harus kata-kata tapi perlakuan, atau mungkin kayak implicit behaviors dari keluarga kita, dari teman-teman kita. And these painful experiences often leave a lasting impact on us, shaping
a new layer of false beliefs yang mendistorsi kebenaran tentang siapa kita di mata Tuhan. Firman bilang, I loved you at your darkest. When you were still a sinner, I already died for you. Tapi yang kita dapat dari papa mama kita waktu nilai kita jelek dan mereka lihat report card kita adalah pukulan, digebukin, and stares of disappointment. Firman bilang kalau even before we do anything, we are already loved. Tapi kenyataannya we only feel like we are loved waktu we achieve something. Waktu nilai kita di atas 90, baru kita dipuji, baru kita dipeluk, baru kita dicium sama orang tua kita. Baru kita diterima sama teman-teman kita dan gak dibully kalau misalnya we can be useful for them. Ini mungkin waktu kita masih kecil gitu ya, waktu kita misalnya bisa bantuin mereka bikin PR gitu. And over time, our subconscious mind starts to think kayak, oh, maybe love is not actually unconditional at all. Aku akan dikasihi ketika aku capai atau lakukan sesuatu. Firman bilang, aku menenun kamu ketika kamu masih dalam kandungan ibumu. Tapi yang kita dengar mama kita bilang mungkin lagi marah-marah, I wish you were never born. You're not the child I wanted. And over time, although kita tahu bahkan hafal Mazmur 139 itu, yang diri kita percaya on a subconscious level adalah I am a mistake and I should have never been born. Firman bilang orang benar jatuh 7 kali, bangkit 8. We may stumble but we will never fall. Tapi kalau yang kita dengar dan yang kita ingat adalah we cry to sleep at night karena mama selalu bilang kayak lu selalu gagal, lu selalu lakuin salah, apa-apa yang lu lakuin pasti ada aja yang salah. Dan lu pasti gagal. Dan kayak itu yang keputar terus di otak kita, I always fail. Dan by the way seremnya kayak these false beliefs seringkali can be like a self-fulfilling prophecy dibilangnya. Karena kayak contoh, udah percaya kalau kita always fail, we always fail. Jadi kita cenderung minder, kita cenderung udah nggak mau usaha, takut, males jadinya. Kayak ya udahlah ujungnya juga gue bakalan gagal lagi. Dan karena kita males dan nggak mau usaha, jadilah ujungnya kita beneran gagal. Terus akhirnya in the end we say kayak tuh kan kita pasti gagal karena gue selalu gagal. And this self-fulfilling prophecy will keep on going until we break the cycle. Dan sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang mungkin kita laluin dalam hidup kita yang bikin our subconscious self membentuk sebuah kepercayaan baru yang nggak berdasar pada firman. Tapi ini seringkali something yang kita udah nggak sadar aja. Sampai at the end of the day, we can barely see ourselves, kayak yang di slide ini. Apa kata Tuhan tentang kita udah blurred. What we see, what's loudest in our hearts, in our brain, adalah the lies yang kita dengar, and we start living as if we're actually like this. Gak bilang kita nggak tahu kebenaran, we know it. They're just buried so deep within, dan ketutupan sama the new layers of false beliefs we have. So yes, we know the truth, but we live as if we don't know. Ini just like a comparison. Now, the thing is like, okay, we already know that we're not living according to the truth. And we need to break down and remove these layers of lies yang bikin kita nggak bisa hidup berdasarkan kebenaran firman. It's important to remove them, to remove these layers, to remove them, because what we believe about ourselves shapes how we live. Dan Firman juga udah address ini sebenarnya di Colossians 2 verse 8. Mungkin aku boleh minta tolong Felix untuk bacakan? Oke, bahasa Inggris. Colossians 2 verse 8. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceptions, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Oke, oops. Thank you, Felix. Nah, apa aja sih layers atau false beliefs yang seringkali terbentuk dari the painful experiences we go through dan akhirnya mendistorsi pandangan kita atau menghalangi kita from actually living life berdasarkan identitasnya Tuhan. Ray and I hari ini will share 3 layers of false beliefs. Dan by the way, these are not all of them, tapi these are just some of the more popular ones yang mungkin represent juga apa yang banyak dari kita alamin dan rasakan. And nanti we're gonna conclude it juga. Ray will conclude the sharing with the chain of the bridge to the missing link. Oke, sekarang yang pertama layernya adalah the false belief pertama. Layer false belief pertama adalah the weight of performance. Kayak the false belief says I must meet certain standards to feel good about myself. Symptomsnya kita takut gagal, perfeksionis, kita selalu mau sukses, selalu mau berhasil. Kita bisa bahkan bisa manipulate others untuk achieve our own success, and we withdraw from even healthy risk. And this layer is something I personally struggle with a lot, maybe the most dari semuanya. So I'm sharing this today not because aku
udah nggak pernah struggle with this. Tapi because I do, and amidst it all, the Lord has taught me several things that I'd like to share with you. Jadi, I was raised in a family yang that used a reward system as I was growing up. Jadi itu sedikit banyak membentuk my belief kalau I'd only be loved in a sense when I achieve something. And adding to the experiences I've mentioned earlier, tadi yang aku ada kasih beberapa contoh, ada momennya waktu itu aku dikasih masukan. Actually, this happened earlier this year. Aku dikasih masukan, and I was very down. I was very triggered sebenarnya. It actually apa ya? Aku ke-trigger banget. Waktu itu aku habis sharing, and I just felt like I didn't speak good enough. Habis itu aku dikasih masukan yang aku udah sering banget dengar, that I spoke too fast. By the way, if I'm speaking too fast right now, please do tell me. Aku nggak ke-trigger lagi ya kali ini. Tapi waktu itu aku ke-trigger Paul mentok. Aku sampai kayak bukan nggak bisa tidur. Aku sampai nangis 3 hari ke depan, guys. Kayak segitunya. I think kayak there was also a moment dimana the Holy Spirit sengaja mau reveal gitu ya. Tapi kayak I spent the next 2 or 3 nights crying. And waktu itu I remember Tuhan ingetin aku Matius 3 ayat 17. This is my beloved son in whom I am well pleased. I am his beloved child and he is well pleased with me. And I said to God kayak, okay, I already know that. So what? I'm still feeling this way. I'm still feeling not good enough. I'm still feeling shameful. I'm still feeling like this gitu. Terus kayak, and I just, by the way God, kayak aku juga itu bilang kayak, by the way, I just want to please you gitu loh kayak, and I feel like kalau misalnya buat Tuhan aja buat manusia aja gue nggak cukup bagus, apalagi buat Tuhan gitu kan. Aku bilang kayak, even to human standards, gue masih kayak bukan dikomplain lah, maksudnya dikasih masukan gitu. Terus di situ the Holy Spirit spoke very gently in my heart kayak, Kate, you're pleasing to me not because of the perfection of your works, but because it's you who do it. Dan itu aku dikasih analogi yang sits very close to my heart, kayak anak kecil yang bikin gambar muka papanya atau mungkin gambar muka keluarga itu yang kayak stickman pegangan berempat gitu kan, satu keluarga pakai pensil warna terus jelek pol, terus kayak papanya bisa suka banget sama gambar anaknya sampai dilaminating, ditaruh frame, dipajang di kantornya, bahkan bapaknya bakalan lebih suka sama itu daripada mungkin karya pelukis terkenal gitu. Dan yang bikin bapaknya suka itu bukan karena gambar anaknya bagus, karena we all know gambar stickman anaknya jelek, tapi karena itu anaknya yang gambar gitu. Dan Tuhan bilang sama aku kayak, you are not pleasing to me because of how good your works are, because of how good you can do something, but because you are my child and you are pleasing to me. What you do can be pleasing to me because you already are. Dan kayak I think this is something yang we people who struggle a lot with performance mindset, performance-based love, have to always remember that we can please our Father not because of the perfection of our works, but because He is already pleased with us. Jadi apa yang kita lakuin juga jadi pleasing to Him. And by the way, Matius 3 ini, if we look deeper into the context, itu menarik banget karena this happened when Jesus dibaptis. Abis itu pas Yesus naik kan kayak langit terbuka, merpati turun, terus ada suara kayak, this is my beloved child in whom I am well pleased. That happened before Jesus started his public ministry. Jadi the Father affirmed Jesus' identity before he went out to do his public ministry. And I think this is the same thing yang harus happen to us juga, that the public, orang-orang di sekitar kita, should have no say in our identity. The public should have no power to add or decrease our worth. Karena our worth is already defined and finalized before we ever go to the public, before our friends or before even our parents have anything to say about us. Kayak our worth when we go out of our mother's womb itu udah finalized and gak bisa diubah-ubah lagi. Jadi guys, if you like me notice like that you're struggling with this layer of performance, let's admit it. Kita bisa write down in our notes misalnya hal apa aja dalam hidup kita yang membuktikan that indeed I am under the weight of performing. And ya, aku mungkin bisa kasih beberapa contoh biar lebih kepikir ya. Misalnya kayak kita ngerasa nggak layak datang ke Tuhan kalau misalnya kita udah 2 hari bolong disiplin rohani. Atau nggak kayak we find it so hard to rest karena our worth is always connected with how productive we are. Atau nggak kayak instead of celebrating our friends, misalnya waktu kita ngeliat teman-teman kita berhasil, kita langsung compare dan kita langsung ngerasa left behind dan kita harus ngerasa kayak I have to do more. Atau kalau we're currently struggling with this, misalnya kita baru aja gagal, baru aja ngerasa atau lagi ngerasa unworthy, lagi ngerasa unloved, let's sit with it and bring it to the Lord. Karena just like how I experienced God's great love and acceptance di titik aku merasa gagal,
he might also use your moments of failure to show you his unconditional love. Because the truth is, we are already loved before we achieve anything. And ini dasar firmannya, nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri juga. Oke, layer yang kedua adalah the voice of condemnation. The false belief is, those who fail, including myself, are unworthy of love and deserve to be punished. Symptomsnya adalah the fear of punishment, punishing others, standarnya tinggi buat diri sendiri dan buat orang lain. Habis itu kayak blaming others bisa for personal failure, and withdrawal from God and others, drive to avoid failure. Jadi false belief ini menarik banget. Those who fail itu deserve punishment, including myself. There was a phase in my life where I would always find a reason berdasarkan my own twisted standards to excuse someone. Jadi if I couldn't find that reason, I simply wouldn't excuse that person. Seakan-akan that person jadi ain't worthy of love berdasarkan standar aku. Oke, contohnya gini. Misalnya ada temenku yang anaknya bandel banget, terus kayak susah banget dikasih tahu, very stubborn, very bandel, very caper, pelajaran keteteran, terus kayak kalau kerkol aku udah tahu, udah nggak usah harapin dia, pokoknya aku kerja sendiri aja. Dan tapi kayak kalau misalnya aku tahu nih, misalnya kayak oke, he came atau she came from a broken family, dia keluarganya nggak oke, dia tiap hari kayak harus deal sama keluarga yang berantem, terus dipukulin apa segala macam. So kayak oke lah, bisa ngerti, kasihan. Atau nggak misalnya orang tuanya sibuk, nggak punya waktu buat dia, kasihan, kurang perhatian, kayak oke, bisa ngerti. Jadi kayak somehow in my brain that person is excused, whatever, I don't mind. Tapi kalau the kid seemingly comes from a good family, bukan korban bully, physically healthy, tapi tetap bandel, terus tetap very stubborn, males pula, kayak my patience with that person would be very low. Karena menurut aku kayak in my brain, in my twisted brain, I couldn't find a reason why this person is this way. Dan by the way ini salah ya guys, ini ngaco banget, tapi this was my brain dulu. Tapi the point is, little did I know, all those years I was like that, sebenarnya I was the hardest not on my friends, tapi on myself. Coba ya, have you guys ever wondered how such a critical, judgmental person lives with himself or herself? Pernah ketemu nggak sih someone yang very critical, very judgmental? Menurut teman-teman kayak orang-orang seperti ini, kayak apa hidupnya sama dirinya sendiri? Can you leave me an answer in the chat box? Okay, I'm gonna tell you guys, kayak a critical person, a judgmental person does not live well with himself or herself, because I was one gitu. Kayak my life was not good. Contoh, waktu itu I failed in something twice, and menurut aku itu inexcusable. Because I came from a good family, I already know the truth, and in my brain itu I simply didn't have a good enough reason to excuse myself, so I was not excused. Jadi I found it hard to be kind on myself, to be patient with myself, karena di mataku I didn't deserve it. Kayak I had to always strive, to always rajin, always be sibuk, always be busy, and I had very little room, practically none, for failure for myself. Karena aku merasa aku udah pernah mess up, I did it twice pula, and I don't deserve to receive such patience and kindness. And the truth is, living in this false belief of condemnation itu completely in contradiction with the gospel. Karena this false belief itu seakan-akan bilang kayak, yes, Jesus died for me, but I still need to punish myself a little bit more before I can be free. And guys, if this is where we often find ourselves in, kayak punishing ourselves or others berdasarkan standar kita sendiri, karena deep down we feel like we don't deserve love, but we deserve punishment, let us sit and speak this truth over our hearts, that condemnation bilang kayak, you still you udah mess up, you harus gini, you harus kayak tebus kesalahan you. Tapi di kayu salib Tuhan bilang kalau it is finished, nggak ada lagi yang perlu kita tebus. Dan gimana pun hutang itu, kalau surat hutangnya udah lunas, nggak bisa kita bayar lagi, udah lunas. Jadi there's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. So let us be free juga from this voice of condemnation. Next, we're gonna hear from Ray, who's gonna be sharing the next false belief yang sering kali kita punya juga. Silakan Ray. Oh, thank you, Kate. And hi, guys. After listening to what Kate has said, like gimana kayak there are some part yang Kate bilang kalau misalnya ada pemahaman yang masih salah, ada kayak false belief yang masih salah, the same way goes with me gitu. And within the third layer, the next layer, for me, myself, mungkin I'm not someone yang kayak Kate yang udah kayak tahu a lot. I'm not someone yang kayak Kate yang dari dulu, well, I'm a Christian from born, cuman I'm not someone yang kayak very tertanam. I'm not someone yang kayak very
critical about the Bible and stuff. I was born in a family yang I need to mengikuti apa yang kayak orang tua gue kasih tahu. So I go to the church because my parents said, okay, we need to go to the church every once in a while gitu. We need to go to the church setiap minggu. Tapi yang paling penting adalah Paskah sama ada Natal. We need to go to church every once in a while. We need to go to church every once in a while. Tapi ya itu juga membuat gue kayak nggak doang. Dan ketika gue melakukan sesuatu yang berbeda, gue di dia kayak ada a sense in myself yang kayak I need to seek for approval first. Karena gue nggak disuruh untuk melakukan hal ini gitu sama orang tua gue. Dan ini terjadi dalam semua aspek kehidupan gue gitu. The hunger of approval ini dalam semua aspek kehidupan karena gue hidup di dalam keluarga yang apapun harus dikasih tahu, apapun harus ditunjukin, gue harus kemana, apapun harus diarahin, sampai kayak gue mau makan aja gue harus tanya orang tua gue bahkan mau ngerjain apa gue harus tanya orang tua gue, bahkan kayak even when me going to the school, me going to like some other place, ya I need to ask gitu kayak, is this what you want me to do? Is this what papi wants me to do? Is this what mommy wants me to do? Is this what my friends wants me to do? Makanya mungkin kalau teman-teman sadar dan teman-teman ingat juga, well, I'm someone yang satu, dulu very gendut, dan kedua, dulu fokus gue cuman untuk main game. Kenapa? Karena gue tanya dulu kepada orang-orang kayak, boleh gak sih gue lakuin hal ini? Yang paling lu pada suka untuk gue lakuin tuh apa sih? And from my parents, basically, yang mereka paling pengen untuk gue lakuin ya, gue makan yang banyak gitu. Karena mak gue suka masak, dan mak gue masaknya enak, dan dia mau untuk gue menghabiskan makanan dia. So basically yang dia paling pengen, yang dia paling approve for me to do, is for me to eat her food. So I do what she told me to do. Dan kalau untuk yang bermain game, ya I ask my friends gitu, kayak, guys, apa hal yang kayak lu pada suka lakuin gitu? Apa hal yang lu pada kayak sering lakuin gitu? And back in SMA, hal yang paling mereka sering lakuin, which is playing games. So I start playing games, I join all of like the competitions and stuff. Karena gue ngerasa like I must be approved by certain others for me to feel good about myself gitu. Karena kalau misalnya gue nggak lakuin apa yang orang lain ngerasa bagus, kalau gue nggak lakuin apa yang orang lain harapkan untuk gue lakukan, ya gue bisa di reject, there is a fear of rejection. Tapi dari fear of rejection itu, ya gue akan melakukan seberapa hal gue bisa untuk please other gitu, at any cost. Dan itu menghasilkan suatu situasi yang oke, gue nggak pernah mengambil keputusan sendiri, gue nggak pernah hidup according to apa yang gue pengen, dan bahkan gue juga nggak tahu apa yang gue pengen. Pokoknya whatever people told me to do, whatever bagus di hadapan orang, whatever seru di hadapan orang, I will start to do it. My life is basically other-centered, atau when looking into this, ya it's others approval gitu. Tapi along the way, akhirnya gue harus pergi ke China. And ternyata gue pergi ke China, gue waktu itu kuliah di Shenzhen, sekarang gue di Shanghai, tapi waktu gue sampai di China, ada yang ngajak tentang EG. Dan habis itu kayak, oke, I join EG, terus habis itu dari EG juga ada tambah pemahaman yang baru, ada tambah pengetahuan yang baru, ada tambah juga kayak onsite, ada tambah PAMSEL juga, atau mungkin kalau dinamik ada CPT, dan ada tambah kayak a lot of new ways of seeing life differently gitu. Dan somehow ketika gue mulai untuk melakukan semua hal ini, ada satu ayat yang muncul, which is di Galatia 1 ayat 10 gini. Kayak, jadi bagaimana sekarang? Apakah yang aku cari itu kesukaannya manusia atau kesukaannya Allah? Karena when I go to China, gue somehow bebas dari segala cengkraman orang tua gue, segala influence orang tua gue, segala influence teman-teman gue, and I start going to a church because roommate gue go to a church gitu. Because Juan go to BCC, so I follow. And I start to ask okay, is this still me seeking for approval? Is this still me seeking of kesukaan orang lain? Atau kayak apa? Nah, tapi di ayat ini dibilang kayak, apakah yang mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, pemahaman gue soal itu, oke, berarti gue cari kesukaannya Allah. So, yaudah, along the way, gue belum sadar kalau misalnya I'm seeking, kayak gue belum identify kalau misalnya this is the hunger of me for approval. Gue cuma identify, oke, gue mau cari kesukaannya Allah. That's the first thing I identify. Dan ketika gue udah tahu akan hal itu, udah oke, I start, ada sedikit perubahan lah dalam kehidupan gue. And ya gue mulai tahu juga, oke, Tuhan mau yang terbaik dalam kehidupan gue, walaupun gue kayak belum tahu yang terbaik itu artinya apa. Dan oke, Tuhan juga mau ada kesehatan roh, jiwa, tubuh. Oh, tubuh harus sehat. Udah, berarti gue mulai mengurangi sedikit makan, gue mulai jaga untuk makanan gue mulai untuk ada perubahan. Tapi ya udah kayak cuman sampai situ aja. Tetapi gue belum fully understand what does it means for this verse to be alive in my life gitu. Sampai to a point
at that time gue tuh sering banget pulang pergi ke Hong Kong. And ketika gue kembali ke Hong Kong, because this is China and other is Hong Kong, kita perlu melewat yang namanya tempat imigrasi. Dan ketika sampai di tempat imigrasi itu, ada one funny story. Can you go to the next slide for my passport photo? So, within the next slide, ada foto paspor gue. Dan waktu gue melewat imigrasi Cina, gue ditahan dong. Gue ditahan with the reasoning of, you don't look like the person in the picture gitu. Like, who are you gitu? Is this really you? And then sejak saya kayak pas itu, gue kayak mempertanyakan kayak, ya, this is me gitu. Tapi kayak gue gak begitu memikirkan tentang hal itu. To the point yang kayak, this is me, gue dia. Terus kayak, yaudah, just ketawa-ketawa aja, kayak ajak terus aja. Tapi when I go back home, gue kayak mulai berpikir, iya ya, kenapa sejak gue nyampe di China, gue gak lagi memikirkan tentang apa yang dulu gue, jadi kayak dulu gue harus bertanya dulu untuk gue melakukan sesuatu. Tapi sekarang gue udah melakukan sesuatu pun, gue gak sadar gue melakukan hal itu, sampai akhirnya orang lain, petugas imigrasi harus kasih tahu gue, lu udah berubah loh, lu udah kurus loh, udah ada satu perubahan dalam kehidupan lu, dan lu gak minta approval lu terhadap orang lain. Dan baru habis itu kayak, gue sadar, di ayat tadi ada 2 ayat, yang pertama Galatia. Oke, benar, emang pertamanya gue mencari kesukaannya Tuhan gitu. Pertama gue mencari kesukaannya Allah. Tapi, gak cuman itu, di 2 Korintus 5 ayat 13 juga bilang kayak, siapapun yang ada di dalam Kristus, ya dia adalah ciptaan yang baru, dan yang lama udah berlalu. It is given to us, kalau misalnya, ya udah, this is the new thing, this is the new me, dan lu berdamailah sama diri lu yang sekarang, lu berdamailah sama situasi lu yang sekarang, lu gak usah lah kayak memikirkan kayak, oke, gue harus cari approval lagi ya, gue harus cari confirmation lagi ya, gue udah kurus belum sih, gue perlu jaga ini atau itu gak sih, gue perlu ini lagi gak sih. Dan one fun fact yang benar-benar berubah, ya lu bisa lihat sekarang, kayak dulu gue gak pernah pakai baju yang warnanya terang gitu. Kenapa? Karena as orang gendut, ada 2 hal yang lu harus lakukan. Pertama, lu harus pakai baju warna hitam. Itu kudu mesti. Why? Karena hanya baju yang berwarna hitam atau juga yang berwarna gelap yang bisa membuat tubuh lo kayak kelihatannya lebih kurus gitu. Dan yang kedua, ada satu kebiasaan yang gue sering lakuin, which gue udah gak pernah lakuin sekarang, karena puji Tuhan udah sembuh dari this. Tapi dulu kalau misalnya gue bangun dari kursi, misalnya I wanna go up, I need to like, gue harus benerin baju gue dulu. Because I feel like ada sesuatu yang harus rapi, biar gue bisa terlihat yang terbaik gitu. Karena kalau enggak, gue bakal gendut kesini, gue bakal gendut kesana gitu. Dan 2 hal ini, Tuhannya berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, ya in Christ, ya you are a new creation. Yang lalu, ya udah, biarin aja berlalu gitu. Yang baru sudah datang. Maukah lu berdamai dengan keadaan itu? Maukah lu menerima keadaan itu? Dan maukah lu juga hidup dengan keadaan itu? Nah, from the stories of me, from the stories of Kate, sebenarnya kita udah bisa melihat kayak for us untuk bisa pindah dari only knowing kepada living, ya ada this missing link yang kita sebenarnya udah ceritakan juga. Tapi kita sama-sama kayak try untuk mendefinisikan this missing link, and then try untuk define it as we need to seek for clarity, basically. What does this mean gitu? Kayak oke, mungkin dari firman Tuhan ya kita kayak tahu kalau misalnya Roma 12 ayat 2 bilang kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Tapi ini kan kayak somehow masih ngawang gitu. And what if I mean by clarity gini, kayak we know about firman Tuhan, tapi mungkin kita ada pengetahuan yang kurang. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhannya apa, tapi kita belum mendefine firman Tuhan yang ini tuh mau dipakai buat apa dalam kehidupan kita. Karena kita sebenarnya nggak tahu what's our false belief. That's why we start the story from our own personal false beliefs, from Kate's first false beliefs, from Ray's false beliefs gitu. Because if we only know about the truth yang dari Bible, well, it's good. It become a collection of information gitu. Tapi kayak we don't necessarily understand it, karena ya kita nggak bisa menghubungkan. That's why we call it this sharing is like the missing link. Karena ya kita nggak bisa menghubungkan apa hubungannya pengetahuan tentang firman Tuhan ini dengan kehidupan kita yang sekarang. Apa hubungannya pengetahuan firman Tuhan yang gue tahu kalau misalnya gue dikasihi, tapi kayak gue sendiri sebenarnya nggak ngerasa gue nggak dikasihi. Cuman gue bertindak karena gue nggak dikasihi. We need to first know sebenarnya in our life, our belief, our action, bisa nggak kita identify this
bisa nggak kita definisikan ini? But even after that, to know doesn't mean that you understand gitu. What does it mean? Kayak gue, kayak tadi ketika ngomong tentang to know, ada yang tahu sih, Holoday itu udah tahu kayak gue tahu kalau misalnya kita udah merdeka. Tapi gue gak yakin. Kenapa? Karena gue masih di sini dan kayak gue gak melihat ada satu perubahan gitu. Gue gak ngerti kenapa kayak kita bisa udah merdeka gitu. Gue gak ngerti kayak kenapa ada suatu hal yang berbeda. Ya pokoknya gue mau ikut perang aja. Gue gak percaya. And ketika kita cuman tahu ya this information, ya kita nggak bisa pakai buat apa-apa juga. Kita nggak bisa lakuin apa-apa juga gitu. From my stories, ya mungkin gue udah tahu kalau misalnya ya there are in my life yang gue harus mencari kesukaannya Allah. Tapi kayak gue juga gak paham kalau misalnya mencari kesukaannya Allah berarti tidak mencari kesukaannya manusia. So I still living dengan subconsciously masih harus kayak benerin baju gue, masih harus kayak gak pede kalau nggak di depan kaca. Because I don't actually understand, there's a change that already ada dalam kehidupan gue. There is a change of action yang udah gue lakukan gitu. But even if you udah understand, it doesn't mean that you already transform fully gitu. Karena ketika gue mulai untuk diet, ketika gue mulai untuk melakukan kegiatan yang gue lakukan, ketika gue mulai untuk jaga makan and stuff, ya bukan secara langsung kan, gue langsung kurus kayak nggak mungkin tiba-tiba hari ini gue udah nggak akan makan babi lagi, gue akan makan nasi dan ayam dan sayur, gue yakin besok gue udah turun 15 kilo. Mungkin itu gue potong tangan gue satu, habis itu gue jual, terus baru kayak ya beratnya hilang gitu. But it doesn't work that way gitu. There are some process yang harus dilewati. Even after gue udah ngerti, this is how it's done. This is how I need to live my life. This is how I need to do things differently. Dan congrats buat teman-teman yang ketika tadi di awal kita bilang bisa nggak kita coba untuk do it differently. Kita coba untuk take a piece of paper and write. And basically, I also do the same. I write di sini apa yang juga tadi Kaden sempat ngomongin, and you already do the right thing, tapi bukan berarti kayak ketika lu mulai nulis sehari, besok tidak langsung pinter. No, there is a process of it. And eventually, lu bakal ada proses itu. From my story to transform, doesn't mean that I'm done. I already transform dengan pemahaman yang tiba-tiba kayak, lu udah kurus, karena kantor imigrasi udah gak kenal lu. Basically, gue udah transform secara tubuh. Tetapi fully, from the approval point of view, masih ada hal-hal yang lain yang harus untuk gue benahi juga. Contoh, ini salah satu yang gue lawan juga ketika gue perlu untuk pergi ke Shanghai Xiaotong. Kenapa? Karena untuk gue pergi ke Shanghai Xiaotong, berarti I need to ask approval basically from my parents. And ketika gue tetap mau hidup dalam this approval way of thing, gue harusnya gak akan ada di Shanghai Xiaotong. Karena what is approved from my parents is for me to go to UK. It's for me to go to Canada. I want to give an approval to go to Shanghai Xiaotong, basically. Tapi karena kesadaran akan ini, ya gue akhirnya, Mom, Dad, this is what I'm thinking. And this is what I have been living. And we try something differently to transform. Mungkin di satu aspek udah transform, kalau gue di tubuh gue udah transform, it doesn't mean you are done. Kenapa? Karena the layer yang tadi, mungkin contoh kita cuma ada 3. Tapi ada banyak banget gitu, layers yang ada di kehidupan kita, dan gue yakin semua orang bakal beda-beda. Dan transformation of one layer itu cuma akan merubah kehidupan lu di satu sisi itu, tetapi seluruh kehidupan lu yang kita mau, yang gue juga mau, seluruh kehidupan gue juga bisa berubah gitu. Makanya kenapa Roma 12 ayat 2 bilang, ya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Not to confirm terhadap apa yang udah ada, tetapi to transform sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. And ketika kita sudah mendefinisikan, kita udah tahu, we got one point of clarity. Dan kita juga understand, ketika gue paham ini, berarti gue harus melakukan sesuatu yang berbeda. We got another layer of clarity. Dan more than that, ketika kita udah transform in one aspect, kita jadi melihat gambaran lebih jelas lagi. We got a higher level of clarity, tapi juga makin sadar kalau, there are other part of my life that needs to change. And change is just a start of a new journey. And what does it mean to change? What does it mean to transform? Well, it means to choose the truth over and over again. So, finally, from knowing to living, kalau tadi di awal kayak gambarnya ada jurang gitu, the missing link. Kayak, what's the missing link? What's the bridge? Ya, this clarity yang harus kita definisikan, this clarity yang harus
kita bangun, ya become the link. This become the bridge untuk kita juga bisa gak cuma tahu, tapi kita juga bisa hidup as if ya apa yang dikatakan itu ya itu yang kita hidupi. Kenapa? Karena firman was never meant to be just a word, to be just a collection. Ya, oke, kita do 3D, oke, kita do things, kita tetap datang onsite, datang CPT. Yes, we still need to do that. Tapi itu bukan jadi suatu trophy, itu bukan jadi suatu collection, itu bukan jadi suatu checklist, but let the truth really set us free. Ketika kita tahu, kita mau nggak juga untuk mengizinkan, kita mau nggak juga untuk berdamai, kita mau nggak juga untuk belajar paham kalau the truth juga mau loh untuk mengubahkan kita, the truth juga mau untuk mentransform kehidupan kita kalau kita mengizinkannya. Dan mungkin kalau dari situasi ini, ya izinkan juga teman-teman yang ada di sekitar yang mungkin juga tahu untuk kayak bisa kasih tahu ke kita gitu. I see that ada part dalam kehidupan lo yang mungkin belum align nih. Boleh nggak kita discuss bareng-bareng? Dan boleh nggak kita understand bareng-bareng gimana cara untuk merubah ini? Dan boleh nggak kita juga transform bareng-bareng? And that's why disiplin pribadi, disiplin korporat, disiplin pemuritan is the essence of our church juga, is the essence of our community, is the essence of our discipleship, is the essence of our growth gitu. Karena ya benar, firman di Yohanes 8 ayat 32 yang dari IK juga udah ulang-ulang, ya the truth shall set us free gitu. Tapi mau nggak lu juga mengizinkan the truth after you know it to really set us free. So let this, the knowing, the understanding, the transforming be a repeatable action in our life. And ayo kita juga transform the whole point of our life fully by submitting to God alone with the help of our friends, our community, dan bersama-sama kita juga achieve that level of Christ-likeness. That's for me and Caitlin. Let's grow together. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC family!